So with this, we'll move on to the last talk for today. I would like to invite Dr. Nishant sir for this talk. Thank you so much. Being a resident, I'm also a test. એટલે અમારી પાસે FOP સિવાય બીજું ક્યાં નથી મળે. આપણી પાસે ખરાબ પરિસ્થિતિ સિવાય ક્યાં નથી. અમારી ઘણા toxicity we have run from that moment, right? We have come through that moment. So when patient comes with factor 8 or factor 9 deficiency, hemophilia A or hemophilia B, we used to have a prior precipitate and fibrillation, FFP plasma. That's all. We didn't have anything. Then comes the factor concentrate. Factor concentrate is supposed to be something like a big medicine because we have no idea. Then comes the extended half-life factors. Then comes the therapy which doesn't have anything to do with the therapy. Factor therapy, which is for the non-factor therapy, right? So what we're discussing today is a non-factor therapy. And each one give it up and a benefits that we are going to discuss. And as I said, and what I'm about to draw the factor related solution. It is an inhibitor formation. આપણે ફેક્ટર આપીએ છીએ પણ ફેક્ટર કામ જ નથી કરતા because that might be an inhibitor against a factor, right? So the inhibitor is a really a good mass in a patient with the hemophilia A or hemophilia B. પણ આપણે ખબર છે કે hemophilia A and hemophilia B માંથી most common supposed to be the hemophilia A. એટલે આપણી પાસે factor 8 ઘણા બધા હશે. આપણી પાસે extended half-life factor 8 પણ ઘણા બધા હશે, right? આપણી પાસે એવી પણ medicine છે which bypass circulation, right? Concizumab આપણી પાસે available છે which is for factor 8. But factor 9 ના patient માટે આપણી પાસે કંઈ નથી other than extended half-life factor. And extended half-life factor for the 9 is considered to be very short. Short તમારે factor 9 ની જેવું. એટલે factor 9 માં usually મોટાભાગે કેસમાં આપણે FAP આપતા હોય છે કારણ કે એમાં ટ્રાયલ નથી આપી શકતા, right? So we have moved on from this is a burden of preparation and administration. પેરિફેરીમાં આપણે ઘણા બધા પેશન્ટો આપણે ફોન આવે છે મારું જૂનું પેશન્ટ હોય તે પેશન્ટ હિમોફિલિયા A છે કે હિમોફિલિયા B છે અમારી પાસે 250 યુનિટનું ફેક્ટર છે અમે કેવી રીતના આપીએ પછી તમે ડાયલ્યુટ કરીને પુશ કરી દો સમજાવે છે ક્રિએટિવ કેસ હું ડાયલ્યુટ કરીને પુશ કરી દઈશ પણ શું થાય તો મારી કઈ જવાબદારી નહીં ઘણા બધા વખત તમે આવું ઇસ્યુ સાંભળો હશે ખાસ કરીને પેરિફેરી because they are scared to give factor આ બધા પ્રેક્ટિકલ કન્સેપ્શન કે અમે ન આપી શકીએ એડિશનલ શું થાય અમે પહેલી વાર આપીએ છીએ અમને નથી ખબર કેવી રીતના ડાયલ્યુશન કરવું ઘણા ઇન્ફ્યુઝનમાં આપે છે there are so many issues with the factor related administration. So, I mean, G preparation obviously preparation are from the outside. They are getting imported. Any other device, device मध्ये તમે run કરો પછી તમે file માં નાખો કોઈને ફાવતું નથી, right? So, ease of administration and ease of preparation should be the priority. કારણ કે આપણે મોટાભાગના પેશન્ટ છે પેરિફેરીમાં ત્યારે છે. Second thing is you know an hemophilia patient bleed. જે મેડમ કીધું કે મ્યુકોક્વેટસ સ્પ્રેડિંગ છે તો 1 billion disease deep bleed છે. So hemophilia, that is a coagulation factor defect, right? So deep joint bleed, they are very associated. Most important, the restriction of daily activity and quality of life. So ઘણા પ્રકારના ટાર્ગેટ જોઈન્ટ સાથે જોડાયા છે એ નહીં ચાલી શકે ઘણા હિમાર્થ્રોસિસ થઈ જશે ઘણા આર્થ્રોડેસિસમાં આવી જશે ઘણા જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટમાં આવી જશે but that is also not what કારણ કે બોન્સ જ એકચ્યુઅલી નહીં છે અને જોઈન્ટ્સ જ એકચ્યુઅલી વારંવાર બદલાય છે, right? So what we have is something which is called the non-factor therapy, right? That is for the hemophilia patient and that is for the hemophilia with inhibitor or with the hemophilia without inhibitors, right? So we are going to discuss mechanism action of what we are discussing at present. This is a little complicated for you, so I'm skipping. Now, what we are discussing about an hemophilia within a normal hemostasis and a hemophilia A and hemophilia B. These are the factors which causes coagulation. These are the factors which are the anticoagulation, right? So there has to be balance between them. If patient doesn't have a factor 8 or factor 9, no factor which can coagulate, so anticoagulation system will get built up and there will be a bleeding, right? So what we need a balancing agent. So after the balancing agent which is called the rebalancing non-factor asset, right? So here you see rebalancing કરવા માટે આપણે શું કરી શકીએ તો આપણે factor 8 અને factor 9 આપે કે જે deficit છે અથવા આપણે કે કેવું કરીએ કે આની એક્ટિવિટી ઓછી કરી શકીએ આ ભલે ન હોય, right? So this is the other way. So what we are doing is we are not doing the conventional way, we are doing the unconventional way, right? Where the balance can be maintained. So there is an introduction of the one factor which is called the tissue factor pathway inhibitor. જે આજે આપણે ડિસ્કસ કર્યું પેથોફિઝિયોલોજીમાં અને તે સ્ટેપ આપણે હેડ ચાલીએ છીએ, right?
So this is actually a diagram which shows this is called the initiation complex. Initiation complex must know there is a factor 7A, activated factor 7. There is activated factor 10 and a tissue factor, right? So this is called the initiation complex. Here there is a factor 8 and a factor 9 activation. Ultimately, what they will activate is factor 10 here. આપણે ગમે તમે કહો છેલ્લે આપણે જોઈ શકશું કે ફેક્ટર 10 આપણે એક્ટિવેટ થવું જોઈએ for the further cascade to progress, right? So you see prothrombin into thrombin, thrombin fibrin into fibrin. So fibrin basically makes a clot, right? So this is the main mechanism what we are dealing with. Now, whether suppose if you see if the patient doesn't have a factor 8 and a factor 9, what will happen? This process will continue. આ પ્રોસેસ પર એક ચેક પોઈન્ટ આપણે રાખવું જોઈએ. Otherwise, શું થાય? બચ્ચાને clotting થતું રહેશે, right? And you better prevent that. So the body has organized one more factor, which is called the tissue factor pathway inhibitor, right? So this is a tissue factor pathway inhibitor, which keeps this initiation complex in an inhibitor form. Yeah, other bodies must, right? But suppose if you have this, and if you do not have this, that you have a factor 8 and a factor 9 hemophilia and a ground measure, those are patient. Clotting system we continue. Patient may bleeding to that they will have more clotting formation from the system, right? So what we do is we take an advantage of this factor, which is called tissue factor pathway activator. Tissue factor activator has three main modalities. One is called K1, K2, and K3. Those are the domain, right? So you see diagram that K1 domain attached with this complex, K2 domain attached with 10, then K3 remains the. So now we have taken advantage of having this complex. So what we if inhibit this tissue factor pathway inhibitor. If we inhibit this, what happens? This factor will remain valuable, right? So this is the main modality of a treatment of action. Thrombin generation is impaired in hemophilia because here we do not have a factor and this is inhibited. So what we do is we release this inhibition by giving something which act against this, right? So we have made something which is called TFPI inhibitors, right? So there is a thrombin generation. So we inhibit the TFPI, which is called tissue factor pathway inhibitor. So the factor 10 there will be formed and then there will be clotted formation, right? So this is the mechanism of action what we are dealing with. So this medication, this molecule is called the Concizumab, which is a rebalancing agent, which is a monoclonal antibody, right? So this monoclonal antibody is basically IgG subclass. It is a very good affinity against tissue factor pathway activator, which targets and inhibit only TFPI. It doesn't have anything to do with the factor 8 or factor 9, right? So it is non-factor and which restore the thrombin generation potential. And Concizumab is actually now approved for hemophilia A with inhibitor, hemophilia B with inhibitor, more than equal to 12 years of age. Within a couple of months, they are coming with another guideline so that they can give this transfusion to people less than 12 years of age in the pediatric population. So they have done certain trials, the trial shows, right? There are so many trials and trials, sometimes the body wishes, I will not lead you to the trial, but I will give you a significant message what they are going to take from this trial, right? So they have done many explorer trials, right? So the explorer 7 trial is most important, which is associated with the hemophilia A and hemophilia B with inhibitor. Hemophilia B inhibitor આપણે કઈ ટ્રીટમેન્ટ આપી શકીએ? આપણે પાસે સપોઝ કોઈ પેશન્ટ આવે છે hemophilia B વાળું ઇન્હિબિટર છે, તમે કઈ ટ્રીટમેન્ટ આપશો? What you need to go for is bypassing agent, right? કારણ કે આપણી પાસે ફેક્ટર છે જ નહીં, ફેક્ટર છે તો ઇન્હિબિટર છે. So what you do is you give a bypass agent. Either તમે APCC, prothrombin complex concentrate આપો અથવા તમે factor 7A આપો, right? But those are supposed to be the very, very costly and they have a very short half-life, right? So what you do is you go for the immune tolerance. As many said, either you go for the prophylaxis. Prophylaxis given every once a week or twice a week or even 3 times a week, but that has to be continued. So you can stop for solution, we are bleeding again, right? And second thing is, patient inhibitor form, so what you will go for immune tolerance inhibition. Immune tolerance માં શું થાય કે જેટલી એન્ટીબોડી તમારી પાસે છે ને એના પહેલા તમારે ઓક્યુપાય કરવી પડે પછી જ તમારું ફેક્ટર છે કામ કરી શકે. But you will need a lot of factors. તમારે thousands of factors ની જરૂર પડશે and which is supposed to be lack of factors for the other patient but not inhibitors, right? So this is a medication which will bypass inhibitor and inhibition સાથે કઈ લેવા દેવા જ નથી અને સીધું તમારું ફેક્ટર 9 ની જેમ કામ કરશે, right? So this is one molecule કે જે ફેક્ટર ટ્રાયલ ની છે એક્સપ્લોરર 7.
Now, this is a trial, multi-centric trial. મેં લોકો કઈ રીતના ટ્રાયલ કરે મેં લોકો 4 ગ્રુપ્સ બનાવ્યા they have made it 4 groups જે પહેલું ગ્રુપ છે બરોબર એ પેશન્ટ એવું છે કે જે ઓન ડિમાન્ડ ટ્રીટમેન્ટ હતું એ ઓન ડિમાન્ડ ટ્રીટમેન્ટ એની કન્ટિન્યુ થાય છે જ્યારે પેશન્ટ ક્લિનિક સાથે આવે છે ત્યારે આપણે ટ્રીટમેન્ટ આપીએ છીએ that is on demand right સેકન્ડ ગ્રુપ એ લોકો એ બનાવ્યું કે કોન્સિઝુમab પ્રોફાઇલેક્સિસ ઉપર લીકો અને કોન્સિઝુમab પ્રોફાઇલેક્સિસ છે કન્ટિન્યુ છે થર્ડ ગ્રુપ એવું છે કે પ્રીવિયસ ટ્રાયલમાં તો આ ટ્રાયલમાં ઇન્ક્લુડ કર્યા અને પછી એને કોન્સિઝુમab પ્રોફાઇલેક્સિસ સ્ટાર્ટ કર્યું અને ગ્રુપ 4 એવું છે કે અમુક પેશન્ટ છે ઓલરેડી ઓન ડિમાન્ડ ફેક્ટર ઉપર હતા અથવા બાયપાસિંગ એજન્ટ ઉપર હતા અને એને બેસિકલી આપણે કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં આપવામાં રાઈટ સો ધીસ આર ધ ફોર ગ્રુપ વે ક્રિએટેડ રાઈટ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ ધ ડોઝિંગ હાઉ યુ ગિવ that is more important and કેટલું frequently આપણે આપવું પડશે right so loading doses here loading on day 1 you give a loading dose that is 1 mg per kg અને આમાં mg આપેલા છે એટલે mg આપેલા છે એટલા તમે જેમાં આપણે ઇન્સ્યુલિન બચ્ચાના ડાયાબિટીક ટાઈપ 1 પેશન્ટ હોય તો ડેઈલી આપણે ઇન્સ્યુલિન આપીએ છીએ even growth hormone बच्चा હોય છે જેને આપણે પેન થી ઇન્જેક્ટેબલ આપીએ છીએ તો this is the same weight tax milligram very simple જેટલા મિલીગ્રામ છે તારા રાખીને તમે ક્લિક કરી દો right so one first day you need to give 1 mg per kg and પછી load unloading dose maintain dose is 0.2 mg per kg every day but this has to be given daily if you give daily your level will be approximately more than 1% and more than 1% will prevent a spontaneous bleed in this case that is our main aim to the treatment right so how you will go ahead આપણે કંઈક તો મેજર રાખવું પડશે કે ચેક પોઈન્ટ રાખવા પડશે કે ભાઈ 0.2 mg per kg કેટલું કામ કરે છે રાઈટ સો what you do is you give loading dose at 1 mg per kg and then followed by 0.2 mg per kg તમે 4 વીક માટે 1 મહિના માટે તમે તે ડોઝ કન્ટિન્યુ કરો 1 મહિના પછી તમે કોન્સિઝુમબનું લેવલ મેજર કરી શકો છો ને લેવલ મેજર કરશો એના હિસાબે ફર્ધર ડોઝિંગ નથી થશે કે આપણે સેમ ડોઝમાં કન્ટિન્યુ કરવું કે ડોઝને ઘટાડો કે ડોઝને વધારો રાઈટ સો આફ્ટર 1 મંથ રાઈટ કારણ કે રૂટીન આપણું જે ફેક્ટર 8 છે ફેક્ટર 9 હશે કામ નહીં કરે કારણ કે ઇટ ઇઝ અ નોન ફેક્ટર રાઈટ એટલે ફેક્ટર 8 અને ફેક્ટર 9 પીટી એફિનિટી આપણે આમાં કોઈ પણ હેલ્પ કરશે નહીં what you need to measure is directly see your constitutive level right તો the level પ્રમાણે તમે ફર્ધર ટ્રીટમેન્ટ કરી શકો right so the level has to be maintained between 200 and 4000 right simple technique if it is less than 200 you need to increase the dose if it is more than 4000 you need to decrease the dose 200 થી 4000 ની વચ્ચે તમારે કોઈ પણ ડોઝ રિડ્યુસ કરવાની જરૂર નથી તમે સેમ ડોઝમાં કન્ટિન્યુ કરી શકો that has to be continued throughout right this ensures a daily protection why because their level will be more than so you will not have a spontaneous bleed or the spontaneous joint bleed second thing is there is no compromise on the safety because you are checking daily whether the patient has given it or not the second thing is it is a treatment which is individualization for optimal outcome. So this is the dosing regimen as you follow, as I said. Out of them, if you see, if you continue with the 0.2 mg per kg, 75% of patient, 2/3 of patient will need no dose. When I use change करवाने अपनी जरूर नहीं पड़े. 25% individual એવા છે કે જેમાં તમારે ડોઝ एक्चुअली છે વધારવાની જરૂર પડશે અને 1% individual એવા છે કે જેમાં તમારે કદાચ ડોઝ વધારવાની જરૂર પડી શકે. Right, but it is very very unlikely because it falls into only 1% of it. So what is the primary endpoint? આપણે ખબર ક્યારે પડે કે આને એક્ટિવ કરવાનું કામ કર્યું છે આપણે બે રીતે એક્ટિવ થઈ શકીએ એન્યુએશન આઈધર ધેર ઇઝ ધ સબ્જેક્ટિવ or second thing is an objective સબ્જેક્ટિવ મીન્સ પેશન્ટને શું ફીલ થાય છે પેશન્ટને એન્યુઅલ બ્લીડ રેટ તમારા કેટલા આવશે થાય છે ધેર ઇઝ અ પ્રાઇમરી એન્ડપોઈન્ટ પ્રાઇમરી એન્ડપોઈન્ટ એ લોકો નક્કી કરે છે કે જ્યારે 24 વીક્સની ટ્રીટમેન્ટ તમારી પૂરી થાય છે ત્યારે રાઈટ સો પ્રાઇમરી એન્ડપોઈન્ટ ઇઝ નંબર ઓફ બ્લીડ number of treated spontaneous or a traumatic bleeding episode કે 6 મહિનામાં traumatic bleeding કેટલા થયા અને spontaneous bleeding કેટલા થયા અને ટ્રીટ કરવા માટે તમારે એને શું આપવાની જરૂર પડી રાઈટ secondary endpoint there are so many secondary endpoint approximately 36 endpoint there so change in the body pain and change in the physical function right so these are the primary and the secondary endpoint they are considered in the study so this is a daily surveillance Concizumab prophylaxis and this is the mean and this is the median. Meaning, if you see approximately 1 to 2 bleed, annual bleed rate 1.7 bleed. So there is only one joint bleed, and there is maximum 2 joint bleed in a 1 year. And if you see with the medium, Concizumab prophylaxis, there was almost zero spontaneous bleed or zero spontaneous bleed after 1 year observation. It's the same thing. Zero bleeding episode within first 24 weeks. 6 મહિના. 6 મહિનામાં તમે yes. So there are almost 33.21 has a no bleed. 63% of response rate for the
no bleed, any bleed, it is going to be zero rate. This is the same efficacy outcome by bleeding subtype. Major type of bleeding, spontaneous or traumatic bleeding. You see Concizumab arm, Concizumab prophylaxis arm. Treatment treated spontaneous bleeding disorder, zero. Treatment in a joint bleeding, almost stable maintenance to zero. This is confidence interval, 0 to 2.6. Targeted joint bleeding, zero. They can resolve the target joint. તમે જે ઘણા બધા ચાર્ટમાં અત્યારે જોતા હશો કે ટાર્ગેટ ની સાથે આપતા હશો બરાબર જોઈન્ટમાં હિમાટોસિસ કન્ટિન્યુઅસલી તમારે રહેતું હશે રાઈટ તો તમે એ જોઈન્ટને બેઝિકલી રિફ્રેશ કરીને તમે આખો નવો જોઈન્ટ બનાવી શકો વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધીસ મોનોક્લોનલ ફેક્ટર 8 માં આપણી પાસે રિસોલ્યુશન છે અત્યારે બટ ધીસ વર્ક્સ ઇન ફેક્ટર 8 ઇઝ યોર સ્પેક્ટ્રાઇન તમારા ટાર્ગેટ જોઈન્ટ છે રિઝોલ્વ થઈ શકે છે ધ જોઈન્ટ સ્ટાર્ટ્સ ફંક્શનિંગ અગેન રાઈટ સો ધીસ ઇઝ ધ મેજર અચીવમેન્ટ ઓફ ધીસ મોનોક્લોનલ એન્ટિબોડી all treated and untreated bleeding episode 2.6 and 2.2 per year. So this is supposed to be the very less as compared to they have a spontaneous bleeding. હવે જે આપણે વાત કરી કે હિમાર્થોસિસ ની બરાબર છો ટાર્ગેટ જોઈન્ટ આપણે વાત કરી what do you mean by target joint? Target joint નો મતલબ શું છે ડેફિનેશન ઓફ ટાર્ગેટ જોઈન્ટ વારંવાર એક જ જોઈન્ટમાં બ્લીડ થાય છે right so that is becomes a target joint. Target joint basically comes out articulate as well as bond restriction produce pressure and then will be ratio and hemophilia again and again and again. So this can be prevented by giving concizumab or any non-clonal antibodies. How many target joint we can prevent? How many joint target joint means suppose બચ્ચો આપણી પાસે આવે છે તમારી પાસે 100 બચ્ચાઓ છે કે જેને તમારા ટાર્ગેટ જોઈન્ટ હોય કે 10 બચ્ચાઓ છે કે જેને તમારા ટાર્ગેટ જોઈન્ટ cash. So એમાંથી out of them 9.12 and 9 individual out of 90% individual કે જેમાં તમે ટાર્ગેટ જોઈન્ટ છે રિઝોલ્વ કરી શકો છો વિથ એડમિનિસ્ટ્રેશન ઓફ મોનોક્લોનલ એન્ટિબોડી. This is a safety finding is અત્યારે આપણે સપોઝ ફેક્ટર 9 આપીએ છીએ આપણે ખબર છે કે સપોઝ ફેક્ટર 9 તમારે વધારે આપીએ છીએ તો what is the most common adverse event we get? સપોઝ તમે immune tolerance આપો છો prophylaxis તમે આપો છો. So one thing to the nephrotic syndrome. You will get a nephrotic syndrome by giving excessive amount of factor 9 IV, right? So this is called one of the adverse event, right? One of the safety profile. And one of the safety profile is a thromboembolic event. ઘણા બધા ફેક્ટર તમે આપો છો પછી ઘણા બચ્ચાઓને એવું જોયું છે ઓવરઓલ less than 10% that they have a thromboembolic phenomenon. So thromboembolic phenomenon is can be avoided by giving this subcutaneous injectable drug. So one side effect can be removed, there is a thromboembolic. Second side effect is hypersensitive reaction. ઘણા બચ્ચા એવું હોય છે કે જેને ફેક્ટર 9 નું ખાસ કરીને hypersensitive reaction આપણે સૌથી પહેલો વસ્તુમાં ફેક્ટર 9 હંમેશા સ્લો હોવો જોઈએ to prevent or to know whether the patient is hypersensitive or not, right? So hypersensitive reaction is approximately zero as per the event occurred. Injection site reactions occurred in 0.4 individuals in both the arms. And તેમાં આપણે કીધું કે તમે ફેક્ટર આપો છો એ will produce an antibody. So આપણ એન્ટીબોડી આપો છો અહીં પણ એન્ટીબોડી તમારે પ્રોડ્યુસ કરવી જોઈએ તો એન્ટીબોડી પ્રોડ્યુસ થાય છે which is a neutralizing antibody in vitro but it doesn't have any effect on the pharmacodynamic even તમારા joint bleed પણ affect નથી કરતું. So even though there is a neutralizing antibody but it doesn't have a clinical efficacy. So these are the 56 weeks sort of data. Around એક સવા વર્ષ આસપાસ એ લોકો સ્ટડી કરી અને પછી જોવા મળ્યું કે ભાઈ આપણે આ કોન્સિઝમનું લેવલ કેટલું મેન્ટેન થાય છે સો એઝ વી સેડ કે કોન્સિઝમનું લેવલ છે 200 થી માંડીને 3000 સુધી મેન્ટેન હોવું જરૂરી. So these are the level maintained at par through the 56 weeks of treatment. This is the level which suggests that tissue factor pathway inhibitor છે એનું લેવલ કેટલું ઘટે છે. So it remains the stable less than 10. એની સાથે સાથે થ્રોમ્બિન પીક એટલે આપણે થ્રોમ્બિન જનરેટ કરવું છે તો થ્રોમ્બિન કેટલું જનરેટ થાય છે. So thrombin remains the peak at around 100 microgram per deciliter throughout the 56 weeks of observation. So there are two kinds of experiences. One is a subjective experience, other one is an objective experience. Subjective experience is the patient-related observations, right? So this is the patient experiences. So patient experiences says that they have the low treatment burden because they don't need to go. Treatment preference is to be given because the subcutaneous. Third thing, device handling and preference is very easy, as like we extend to the patient some of the other diseases. This is HR quality of life. Hemophilia related quality of life, which is taken from the adult population.
changes of physical activity, and a patient perspective on the device. So these are the health related, hemophilia related quality of life changes. So if you see there are 36 kind of changes or 36 kind of parameters we have given. Out of them, everything has to be in health, everything was in favor of the concizumab prophylaxis because they do not have a joint injury. Third thing is hemophilia related. This is hem A quality of life. That is added with hemophilia A quality of life. Hemophilia. So concizumab therapy again increases is in favor of there is physical health, there is a feeling, a self-esteem. જ્યારે પેશન્ટ બહાર નીકળે છે, જ્યારે પેશન્ટને જોઈન્ટ બ્લીડિંગ થતા હોય, જોઈન્ટ મેનિફેસ્ટેશન સાથે જ્યારે હેન્ડીકેપ થઈને ચાલે છે, આની બાબત એવું છે કે હવે જોઈન્ટ મેનિફેસ્ટેશન જ નથી. He is totally bleeding free, right? So that is for the view of yourself, self-image has been increased to the patient, right? So this four favors in treatment of an arm of a monoclonal antibody prophylaxis. Patient receiving concizumab prophylaxis increase their time and intensity of activity. Suppose કોઈ બાળક એવું છે, તમે ઘણા બધા અમારા તો ઘણા બધા પેશન્ટ આવે છે કે મારે સાહેબ જીમ કરવું છે, ઘણા બધા હિમોફિલિયા પેશન્ટ તમારે આવે છે, ભાઈ મારે થોડુંક રનિંગ કરવું છે, મારે જોગિંગ સ્ટાર્ટ કરવું છે, તો કેવી રીતના કરીશ, રાઈટ? સો they have measured that also કે ભાઈ એની intensity of activity કંઈક increase થઈ શકે અને સામે સામે એ કેટલા ટાઈમ એટલી એક્ટિવિટી કરી શકે. So intensity of the activity is also increased. At the same time, the time of the intensity is also being increased. So that majority of the patient prefer this monoclonal antibody over previous conventional treatment. So the pen device. Pen device છે એ શું કામ આપણે પેન ડિવાઇસ ઉપયોગ કરવું જોઈએ? અત્યારે આપણી પાસે કોઈ પણ મેડિસિન છે, સપોઝ તમે ડાયાબિટીસમાં આપો છો કે ગ્રોથ હોર્મોનમાં આપો છો, પેશન્ટ કેન ટેક ઇટ ઓફ, એટલે ઘરે જઈને પણ તમે ટ્રીટમેન્ટ લઈ શકો. બટ વી કેન ઓલ્સો ટેક ધ કોમ્પ્લાયન્સ, કારણ કે કોન્સ્ટિટ્યુશનલ લેવલ તમે અમુક વખત પછી કરવાના જ છે, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ વેરી ઇઝી ટુ એડમિનિસ્ટર, રાઈટ? અને જે મેં તમને કીધું પેન કરીને અમુક એક્ઝામ્પલ આપ્યા, એમાં પ્રોબ્લેમ શું થાય કે ઇટ ઇઝ વેરી કમ્પલ્શન આ બધા ટેકનિક. આ બધી ટેકનિક એવી છે કે દે આર વેરી સ્કેરી. આમાં ડોઝ પણ તમારો અમુક જતો હોય છે, રાઈટ? સો મેઇન ઇશ્યુ આપણે બે જ વસ્તુ આપણે પહેલી વસ્તુ એ કન્વીનિયન્ટ અને બીજું તમારું એડરન્સ. ટ્રીટમેન્ટ તમારી કન્ટિન્યુ જવી જોઈએ, કારણ કે આ વન્સ અ વીક નથી, વન્સ અ મંથ નથી, વન્સ અ યર નથી, ઇટ ઇઝ લાઈક ટુ બી ટેકન ડેઈલી. તો એડરન્સ તમારો જેટલો સારો રહેશે એટલું તમારો જોઈન્ટ વેટ છે એ ઓછા રહેશે. So this is the pen device. This is patient with hemophilia and caregivers that preferred subcutaneous injection via pre-filled syringe. So these are the model of the pre-filled syringes. So as you see, these are the needle and these are the 32 dose needle. This is the 4 millimeter needle dose, and this is the milligram exact even. So as you set the dose, this will be delivered the same with the injector. હવે એ લોકો સ્ટડી કરે, સ્ટડી એટલે કરાવી કે ભાઈ તમે જે કન્વેન્શનલ, તમે સપોઝ તમે કોઈ બચ્ચાને શીખાડો છો કે કેવી રીતના મારે કન્વેન્શનલ ફેક્ટર છે એ લેવા, બરોબર ને પેનથી કેટલા ફેક્ટર લેવાય. So they have also calculated the time, average time to prepare and inject, and average time to learn how to use. So કોઈ પણ પેરિફેરીમાં પેશન્ટને તમારે ઇન્જેક્ટેબલ આપવું હોય તો એપ્રોક્સિમેટલી 8 મિનિટનો ટાઈમ લાગે છે અને શીખતા કે કેવી રીતના આપીશ. And here you see 1 minute and 21 seconds. So it's very quick. It's just a quick patient visit. Right? So the 98% of patient was in the range of easy to very easy use. These are the same finding device handling question and request. Laboratory analysis. હવે મેં તમને કીધું કે જ્યારે આ ફેક્ટર, જ્યારે નોન ફેક્ટર થેરાપી ચાલુ હશે ત્યારે તમે કોઈ પણ લેવલ કરશો, ફેક્ટર 8 કરશો, ફેક્ટર 9 કરશો, પીટી એબીટીટી લેવલ કરશો, તમારા એટલા બધા ફાયદા હોય નહીં કરે. તો સ્પેસિફિક ગણે મેક અ ચેન્જ ઇન યોર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન. સપોઝ કોઈ તમારે સર્જરી કરવાની છે તો તમે એક ફેક્ટર આપો છો ને પછી તમે પીટી એબીટીટી જોઈ શકો છો. તમે ફેક્ટર 8 જોઈ શકો છો, ફેક્ટર 8 લેવલ 100% થયું છે, યુ કેન ગો ફોર મેજર સર્જરી, રાઈટ? પણ આમાં તમારે એ કરવાની જરૂર નથી, બીકોઝ યુ વિલ નોટ એબલ ટુ મેજર ધ લેવલ. Concizumab level સિવાય તમને આ લેવલ કામમાં આવશે નહીં. ઇન્ડિવિડ્યુઅલ લેવલ હશે તો પણ ઇટ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ અફેક્ટ યોર ઓવરઓલ ટ્રીટમેન્ટ પર્સપેક્ટિવ જ્યારે તમે માઇનર અથવા મેજર પ્રોસિજર પર જતા હશો ત્યારે. સપોઝ આપણે આ ટ્રીટમેન્ટ જાય છે અને કોઈ પેશન્ટ જે બ્રેક થ્રુ બ્લીડિંગ લઈને આવે છે તો તમે શું કરશો? મેડિસિન જાય છે, સબક્યુટેનિયસલી જાય છે, બરાબર? પેશન્ટ આપણી પાસે સિંગલ મેસેજ લઈને આવ્યું તો ભાઈ સ્પોન્ટેનિયસ હેમરેજ લઈને આવ્યું, તમે શું કરશો? What do you do? At that time, you need to give factor medicine.
on demand તો ફેક્ટર રિપ્લેસમેન્ટ તમારે આપવી જ પડશે ઇવન ધ પેશન્ટ એવર નીડ ઇવન ધ પેશન્ટ વોઝ ઇન this trial અને ભલે ના ફેક્ટર લેવલ છે less than more than 1% હેલ્પ થાય છે તો like this is a cost. એટલે કહેવામાં છે ગાઈડલાઈન ફોર મેનેજિંગ માઇલ્ડ એન્ડ મોડરેટ બ્રેક કારણ કે આ બધા પેશન્ટ એવા છે કે અત્યારે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ સાથે જ આપણે બેઝિકલી ટેસ્ટ થયા છે તો તમારે ફેક્ટર 7 અને activated performing complex concentrated you need to give to that. So perioperative period. Minor surgeries and major surgeries. Minor surgeries માં તમારે ક્યારે પણ આ એન્જિયોગ્રામમાં સ્ટોપ કરવાનું નથી. તમારે પ્રોફાઇલેક્ટિકલી તમારે કોઈ પણ ફેક્ટર નાખવાનું પણ જરૂર પડે. But if it is a major surgery, exploratory laparotomy કરવાની છે, brain surgeries કરવાની છે, even appendicitis કરવાની છે, even PCNA કરવાનું છે for recurrent renal stones, which are very common indication of pediatric. For a major surgery, you have to stop 4 days prior to the surgery and you can be restarted after 1.5 to 2 weeks. At that time, you need to give bypassing measure, so like APCC or factor 7. Right? So these are the clinical implications of that. So the Concizumab is a new treatment. It is supposed to be the game changer. Concizumab result આપણે ત્યારે જોઈએ છીએ કેટલા સારા છે. Same result can be replicated with the Concizumab in patient with Hemophilia B. આ injectable એવું છે કે Hemophilia A છે કે B છે એની સાથે કાંઈ લેવા દેવા છે. બીજી વસ્તુ કે ઇનિબિટર છે કે ઇનિબિટર કે એની સાથે પણ કાંઈ લેવા દેવા. So this is like for A and for B, one of the solution Concizumab. So this is the last slide. Whatever we have discussed till now, it is an anti-tissue factor pathway inhibitor IgG antibody. Subcutaneous administration with the pen device, normalized thrombin inflammation, is high efficacy profile, very good side effect safety profile, improved hemophilia related quality of life and reduction in the treatment burden. So next project, this is basically one of the new molecule which is ascorbic. So this is the extended half-life that madam we use in patient of the Hemophilia B. So these are the extended half-life what we are using in present of it. So again, we're going to discuss that. Thank you so much for the questions, listening. First of all, thank you so much, Nishant, for accepting our invitation to the CME and traveling from Rajkot to Bhuj.